Week. Okay. Yes. Morning, everyone. Hope we are live. Yes, we are live. We are live. We are live. A new week, new month. Tugenda kuba tukikwasaganyizaawo. Hope everyone is good. Leero ennaku z'omwezi ziri 6. Tugenda kuba tuyingira omwezi ogw'omukaaga. Kwota eyokubiri gye tumaliriza. So tugenda laba leero omwezi guno eno guyinza tambula kyagenda kuba wiiki ewedde egenda kuba etuwa ekifaananyi kiki kye tuyinza osuubira mu wiiki eno n'omwezi we gunaaba nga guggwako. So let us just see the charts tulabe omwezi we guyinza okufoominga. Omanyi bw'oba otandika trading soka weebuuze kande eddako eyinza kubeera etya. That is how I look at things. Tugeze tubadde ne kando bweti. Kiki kyo anticipating kande eddako kyeyinza okukola. Of course tusuubira nti egenda kukola week waggulu bwe tubanga tugize then tukole ki tulyoke tukkirire okusinziira kweno kando gye tuba tuliko. So oba ewedde kati oba osuubira eno endala eriko eyinza kukola etya neera wawe eyinza okulaga ekyo singa okiteeka mu perspective kijja kwanguwa. Kande eddako eyinza kuba egenda kukola ki, kande ebbiri eziddako ziyinza kukola ki. Nga bwe twagamba trading yalinga chess, anticipating moves bbiri eziddako maaso then olabe akatale kiki kye kakuwa neera weebuuze singa tezikola zityo kye ziyinza okukola. Essaawa zigenda kwera 3.5 e Uganda, saawa zigenda kwera 1.5 mu London, Tokyo, New York. So tugenda kuba tuconcentratinga ku London ne New York kiki akatale kikayinza okukolamu sinakindi wiiki eno n'omwezi guno kyekiyinza okubaawo. So kyekigenda otuwa daily bias zaffe ze tugenda okubeera nga tutunuulira. Morning once again, bw'obanga oli ku chat gezaako okulikinga stream, just like the stream, commentinga. You can share with others so that gwe kasobola okumanyisa abalala abandyetaaze stream eno nti munaaye waliwo woyinza okukwataganira. We are creating a community. Joa morning Mukulu Paulo, morning Nanyonjo Winnie, Joa. Yeah, thanks for being there, liking a stream. Totya kugaba linki. Tomanya goyinza okuba olowooza tajja gyetaaga naye nga ate munaaye agyetaaga nnyo. Okay, what are we looking at? Katandike n'amawulire agayinza okubaayo ku this week. Okusookera ddala leero Monday tulaba New Zealand, Australia yeah. Tulaba Europe, China, kitegeeza almost London session tuyinza obutafuna nnyo. Of course London yo UK teina public holiday n'oluvannyuma lwa Jubilee Silver oba Jubilee oba biki eya Queen twavudde mu bank holiday, so kati tuyina Monday eri clean. Naye however aba trading euro USD kitegeeza US dollar US tenaba ku opening euro ensi ezisinga nzigale German, French. So osobola okujja ne bw'oba weebuuza kiki eki lwaki bali mu holiday ojjana eno n'olaba ki. It is very simple. Bakubuulira will be closed. My most Forex facilities simanyi waneno kandabe bagamba eriki. New Year's Day, Christmas, simanyi tebataddewo waneno lunaku lwaki luli closed. White Monday, French bank will be closed in observation of oba White Monday oba White Monday oba simanyi asobola okusoma oluzungu. It is here
wheat Monday. Kiri wheat kubanga singa kuliko yandibadde white. Simanyawo. Gwe bw'oyinza kisoma. Then mu German nera public holiday nayo yemu wheat Monday. Network yinza okuba etusumbuwamu naye nga abaliko mwebale kubeerako tusubscribing channel yaffe, tulikinge, tusharinge tusobole okulaba nga tubagazisa ekintu. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubeerako. Bashir ayinza okuba avuddekoko naye nga saawa yonna agenda kuba akomawo. Abachwezi baagala okuddamu tukwatamu naye tebajja kutusobola. Pozi olwaleero amannya Wamala Ivan. Olwaleero ndowooza eruli lwa Monday. Mu trading olina okugenda empola. Ebiseera ebisinga olunaku olw'e Monday akatogo kabeera kangi. So bw'oba olinayo trade yonna gezaako okulaba nga ogenda mpola. Yeah. Madam Zula wasuze otya? Okay. Okay. Sorry, tubadde muneka momentum simanyi kivudde ku kinaye. It's okay. Hope you can hear me. If you can hear me, typing a yes mu chat. Yeah, I hope you can hear us. Morning once again. Okay, Zach, thank you. Kalunji Yunus, morning. Okay. Yeah. Okay, so tugenda kuba tunuulira nti tubadde tugamba akatale tekitegeeza nti olw'okuba leero wabeerayo bank holiday pairs tezigenda movinga. Totunuuliranga nnyo gundi, just volume eyinza okuba ntono, spreads zibeera buli lw'olaba nga akatale waliwo bank holiday kweyo pair. Nagamba kigezeseeko gwe mu Uganda ebeere public holiday nga banks zigadde ne most forex bureaus ezimu zijja kukola, naye ojja kwesanga nga bw'oba gw'ogula spreads nga nene. Spreads kitegeeza ki? Nti okugeza singa Ugandan shillings katugambe eri ku essaawa zino ndowooza nakomye ng'eri ku 3.7 we nakomye okutegeera dollar Ugandan shillings nga waneeno if you nze I'm buying, if I'm buying nga kuba wali eribo ku kagundi kaabwe bateekako selling then buying. So singa nze mbangulira ngula bagenda kunguzano, naye singa nze mbantunda nga I'm selling bagenda kuba bangula 3 nga 5. Singa banks ziba zikoze eki kati zineno difference y'ebibiri bineno shillings je tuyita spread gaba magoba gaba abakola aba forex bureau ba money changer aba banks ge magoba gabo agulira wano nagirira kati kino ekyo tuyita spread. So in case singa akatale nga leero Monday tewali public holiday tewali ki, ojja kwesanga nga ekinene nnyo singa gwoba otunda nga bo ekitone nnyo bagenda kugulanga 3.65. Eno difference nti yesala nnyo kubanga competition weeri nti ono bwakuseera ogenda wano, ono bwakuseera ogenda wano eno. Naye singa wabanga competition tewali nga batono abali mu katale abagula forex bureau ntono nnyo, teragenda ku yebagiyita bati Imperial Hotel awo waggulu awo wa Bank of Uganda awo we watera okubeerawo ba forex bureau eziggulawo any day. Ne ku mabirizi naye lwakuba ku King Fahd naye ogenda okwesanga nga spreads tugeze nga nene nga ntono nnyo ku normal day just 50 shillings
compared to 200 shillings. So kineno kye tugezaako gamba nti banks buli wabeerayo bank holiday tekitegeeza nti tewaliwo bitambula, akatale tekagenda tambula, kubanga akatale wagenda kubeerawo abalambuzi banene abakola business zaabwe like normal transactions zigenda sigala nga zitambula mu Europe. Tekitegeeza nti abalambuzi tebagenda kutambula, abagenda okusuubula abasuubuzi tebagenda suubula nti nezimu forex bureaus simanyi ezijja kukola like normal things zijja tambula. However volume ejja kuba ntono kubanga banks zezi dictating flow high volume. So kati waneeno just wegendereza lwaki spreads zizo zibeerenga tezikwatirayo buli akatale ekabeera ne spreads ennene, kitegeeza ogenda kubanga cost of doing business neneko. Naye nga esobola otambula, kitegeeza ewandibadde one spread ku normal pair ojja kwesanga nga ziri 3 oba 5, ne volume eyinza okubeera ntono. Buli volume lwebeera entono you expect fake outs, ojja kwesanga nga tu breakinga then ne tukomawo ne tujjamu gundi ate nekkirira like that. Fake outs zibeera nnene kubanga they can manipulate the market easily olwa volume omutono. They use little money to manipulate the market. So just yakyo naye tekitegeeza nti pair tesobola kutambula. Kyovula jijje buli lwabeerayo Chinese simanya bana abagundi abachina abajapani pound biki ebiseera ebisinga etambula nnyo. Etambula pips 1,200 nga goga sijja trading jijje leero tewali volume. Naye nga just oba weewala manipulation, weewala nachi na spreads nene. Buli wogulira waggulu cost ebeera nene, amagoba olina kulinda pips nyingi okutandikira mu magoba. So that is it for the news. Katulabe week bweyinza otambula. Last week twalina NFP bwe twaliko extreme dose that twagezaako okunyonnyola. We had mixed numbers. Good nga bwe nagamba nti they are going to manipulate good numbers of unemployment, bad numbers on the payments, monthly payments. Let me see, let me go back a week. Tulabe Friday katono nnyo. NFP tugezeeko goberera NFP kijja kuwanga gundi at least. So this is what we had. Bad numbers of average earnings, they were bad, but increasing aneno. Good numbers of people who got employed, and unemployment also increased. Abafuna emirimu beeyongera kyokka ate n'abafiirwa emirimu beeyongera compared to expected. Naye bw'olaba just bineeno baakyusa bikyuse, expected eno ye yali eyina okubaano. Singa baateekawo nti ba expectinga 0.3 nebeera newto, kitegeeza akatale tekandi reactinze gana amawulire, kubanga obadde osuubira mutwalo gwa Uganda neera ne bakuwa mutwalo, kati oyomba ki? Naye bw'ogamba omusajja bulijjo akuwa mutwalo, kangezeeko ku making a sense ku kino. Omusajja bulijjo akuwa mutwalo ng'okoze, onyuse n'akusimba omutwalo gwo, kati gwe lwaki osuubira emitwalo 2? Ndowooza manipulation mugiraba. This is how they manipulate. Nti we expect good numbers, kyokka ng'olwedde bamanyi ki kye bakola ki. Kati lwaki bwakuwa omutwalo nga ne luli yakuwa mutwalo, oyomba olw'okuba expectation yo. Then ne tujja ku unemployment. Ndowooza olaba last time, this is a revised number. It is revised. Osobola okulaba buli lwolaba ka dash kaneeno, this means it is revised. Luli bawa namba ndala na kati ne bawa ndala. Kati gwona ogenda okudda, kangezeeko genda aneeno,
onoogenda okudda tosobola kaaya nambu baagize ne next month before they read the numbers ojja kwesanga nga barevisinze zineeno either ne bazissa oba ne bazongeza. Tojja yomba kubanga gwe toyina buyinza. They can inflate the numbers ne barevisinga ne bateekako actual numbers. They can deflate them ne bazikiriza wansi ne bazimala ate ne bakola ki ne bazirevisinga next month. Ebyo balina gundi baga nti tulina obudde butono, balina allowance ey'okusoma results ne bagamba mugende mu court. No, sorry, kolaki balina gundi ey'okusoma kati just gwetebereza according to this nti we had 3.6. Why would you expect less numbers? Like abava ku mirimu nti bagenda kuba bakendedde nga even tulaba twayogedde waneeno target yemu ku supermarkets esinga obunene nga bolaba Mega Standard, Walmart. Already Elon Musk yalangiridde abakozi okubasalako. Gemini, Twitter yagambye abakozi baayo bakolere waka as long as they can work from home, they should work from home. Twitter again, I mean, gundi egenda salako Tesla 10% on the salary. Amazon egenda sala 10% of the abakozi. Kati ogamba otya nti ate osuubira emirimu aba losing emirimu kendeera. Already companies ennene zimaze okwannouncinga. So just bineeno amawulire olina kubeera bubeezi very very careful if you're interpreting the news mbogo yagalo trading. Yeah, ndoza tuli steady nnyo. Just ndoza kati we tuba twogera ku mawulire waneeno tugezaako kunoonya bias naye to trading I don't trade the news that day. No, I don't. Neera bwe mba wa trading amawulire ninda tugeze ku saa 9:30 nindanga ku 11 oba 10:00 ne ninda moves zineeno ne zibe happening. Then if it starts breaking again ejja kumpa entry, then I move. That is what I wait. Naye this ojja kwesanga nga twambuse ne tukkirira ne tugezaako okwambuka n'oyingira buys, then neryoke dropping hard oba neyambuka very hard. So that is what I would encourage. Bw'obanga oli mu katale gezaako just kumanya kiki kyoyinza kukola. Yeah, bw'oba olina chat gy'oyagala twogereko. Nalabye YouTube tekkiriza kusindika links. Tekkiriza kusindika links nekiviirako obuzibu nti people who analyze they don't have a way. Tujja noonya engeri ki abamu we bakikola. Okay, ndoza tulaba tetuyinaayo nnyo mawulire enkya, tewaliyo nnyo mawulire okugyako aba trading AUD erinayo interest rates. Then Wednesday tewali mawulire gonna gali awo mu Redford okugyako aganaabagaze. Then ku Thursday ndoza we tuyinayoko. Then ne tubeera ne CPI ge mawulire agagezaako okulaga inflation rates bwe ziri. Inflation rates zibadde zitambula zitya. So they expect simanyi oba this higher. If I think if the higher it is, the higher the worse. Ndaba these are okudabolinga numbers simanyi. Change in price of goods greater than forecast is good for the currency. Buli actual bwebeera nga nene, that is good for the currency. Byonna biri waneeno. So they expect this number to be very very good. The numbers to be very very good. If they expect nti tugenda kubeera na 0.7%, kitegeeza inflation ekendedde, inflation ekendedde ddala.
people are buying. Those are checho chebagezaako laga. So if they expect the numbers to double, it means never getting a short. If they go short, like nebafuna 0.6, this is also good. Over 0.5, anything esobola okubeera wansi wa 0.7, they are over expecting, so that if they fail to get the actual gundi, kitegeeza they neera basigala bakyali waggulu wa what they were expecting. Naye bafuna 0.4, they are good numbers compared to the previous gundi, lwakuba zibeera mbi compared to what they expect. So bwe tufuna 0 oba bwe bagamba 0.8, then yojja kumanya tujja kwongera okulaba ku CPI bwe tunatuuseeyo. Canada inayo unemployment NFP yayo ku Friday, the same day. Tujja kubiraba ebyo nga tuuseeyo ku Friday inshallah. Naye CPI ndooza ge mawulire agaliyo eno wiiki ag'amaanyi. Kitegeeza leero tugenda vuga kalamba, tugenda kuba tunuulira kiki akatale kye kayinza otuwa. Charts zokka, naye ng'otadde mu bwongo nti omwezi gutandika butandisi, NFP wiiki yawedde naddala ku US pairs, then omwezi gutandika butandisi, tuyinza okuba nga tunoonya ki ekiyinza okuddako ku mwezi, then naki ng'oteeka ne mu mind CPI, are they pricing in CPI ku moves eziri mukolebwa? Kugeza nade ntunuulira Bitcoin, red eri mu kugezaako, nsuubira Bitcoin ne crypto okugeza nze nganze nti we can have another dip, tuli likely okufuna another dip. Tetuyinza kwambuka bwambusi, balina okupikinga a bit of liquidity. So nsuubira tuyinza okufunayo another dip before the market starts to have a small rally ku mitwalo 3.8 we are likely to go back to 40,000 mu guno tuyinza obutagenda mu 5 naye mu gino emyezi, omwezi gw'omusanvu n'ogw'omunaana tuli likely okuddayoko ku emitwalo 4. So kati mweyo process, I think we are likely to have a small dip before we go higher. Ekyo kyensuubira ku Bitcoin. Tubadde tukya holdings stronger, tulimu eno gundi sideways channel. Now kyensuubira nti maybe we can take out this liquidity ne tugendako kwesa to 2, then bwe tunaava kwesa to 2 ne tukomawo ko mu 2. I believe tusobola okugendako mu 2.8 once again, then yawo ne tutandika okukomawo mpola mpola. Ekyo kye believing, then ne tulyoka tugenda mu 4, sinakindi ne tutandika okuzanyira mu 4. Essaawa zino bwe tuba nga tukyali mu 3 below 3.5, that is not good for the market. Gamazima ensi eri mu recession like obutale, inflation weberere nyingi, ebintu tebitambula, sente tezirabika, abantu bagamba sente nyingi. Inflation kitegeeza sente nyingi, ebintu biyina kuba bya bei, naye abantu tebalina sente, abaziyina bayina nyingi, abatazirina tebalina ddala. So kati eyo ye inflation, ye recession, generally it is a combination of so many things. Buli kimu kiri wansi, abantu tebalina sente, production ebintu tebitambula, inflation yesooka, then government nejja negezaako okujja sente mu economy, then ebintu ne birinnya nnyo, abantu tebalina sente, business nezeesibanga nazo tezitambula, ebintu emisaala negigira, abantu ne bagoba abakozi, business nezigala. That is a recession.
ngezaako kuwa si definition naye ngezaako kuwa character gwosobola ogenda mu dictionary nononya gundi. So economy bwolaba nga bwe twogedde, major companies are laying off, they are cutting down their production. Bwolaba zino zi Netflix, zino zi simanya waliwo buneno Disney, bikoze bitya Disney inanayo streaming channel, like subscriptions, companies ziri ku subscription. Uber is losing money ever since obaddi. Waliwo endala bagiyita Lyft, eringa bwogamba ka taxi oba waneno tuyina taxi, tuyina kyendala safe border, safe border, tuyina kyendala boat, ezo bwezityo ne Lyft nayo yemu. They are losing money. They are losing money. Amazon is losing money since 2015. Nkwa companies waneno kubanga sina data wa simanya zinene endala zi mukwano, zi tojja kusanga baneno ba mega standard nga bakubulira no. Naye kati according to the international level, Amazon is losing money since 2019. Tula Airbnb, people are no longer going for vacations. Ebintu bwebito bwebiri. Generally ensi eri mu recession. Stock market, the stock market S&P 500 eri down ever since oba mu myaka, like percentage wise eri waggulu tetugamba nti eri wansi, naye percentage wise okuva we yali waggulu ku top okustuuka kati weeri tebeeranga kaawo. It has already hit 20%. Ate bo bagamba according to the measurement of S&P 500 nti buli lwekka wansi wa 20% ensi ebeera mu recession, ebeera mu not yet a depression, naye wabeerawo economic turmoil. So already S&P 500 mu stock market mu equities already eri down over 27%. Zineno zi Nasdaq ziri down, US 30 ziri down over 30% from the top. So it is a recession. Tuli mu mbeera eyakazigizigi bw'oyinza okiyita mu Luganda. So mweyo moment ne crypto naye agwa mu ebyo. Tulowooza nti crypto ya ali ki. However, okujjako 2020 whereby nti economic recession yamala the smallest time, like recession yali ebaddewo ennyimpi just myezi esatu mu 2020 olwa gundi lockdown yaliwo. So eno yokka ye recession ekyasinze okuba ennyimpi, naye bw'ogenda emabega mu 2008 okurecovelinga it took 2 years, a minimum of 2 years. Even ne 2011 yali tennaba ku recovelinga bulungi. Bw'ogenda mu 2000 .com simanya tech yebagita internet bubble, simanya internet bubble, eno bagiyita housing bubble, eno bagiyita .com bubble. Bw'okkirira ddala mu 1980 something 83 ndowooza abaaliwo yali awulidde ku njalaani kuwadde akatebe. Ate ebintu bineno bijjanga seasons omusana mungi, embeera neegaana, sente nezigaana, buli kimu. So waneeno like even previous years they were taking a minimum of a year and above. I believe buli lwebeerawo economic recession kijja nti buli government lwebeera ne quantitative easing kyetuyita QE, ekiddako kibeera economic recession. Buli government lweyingira mu mbeera netandika printinga sente, then ekiddako ebeera recession. So recession ate etandika okugamba nekola kyetuyita quantitative tightening, kujjayo sente mu economy nekozesa luli ebadde esindika sente mu economy ng'egula
tugeze egula the equities, real estate, egula treasury bills and bonds, financial instruments zaayo engegenda ezigula mu bantu, kitegeeza injecting sente into the economy, ne direct injection ngegaba reliefs. So ebintu bwe bityo bireetera sente okwacumulatinga mu economy, naye jjukira sometimes ojalaba stock market ng'erinnya nnyo naye nga production eno mu background tewali, gwe kiteebereze. Stock market ebadde ku all time high, equities zibadde ku all time high, however ate nga production baani abadde bagula ebintu bw'obala stock market, sorry katerezeemu katono, bw'obala stock market nga eri ku all time high, kyokka nga ate company tezikola sente, baani ababadde tubadde tuwulira supply chain problems, ngaliwo obuzibu, ebintu tebitambula, ensi eri ku lockdown, abantu tebalina sente zigula, company zibadde ku lockdown nga teziproducing anganzigale, kitegeeza they were not getting value, like they were not getting income. However nga shares zaayo ziri waggulu, ani abadde azigula? Nga people were not working, people didn't have money, government yebadde ezikola ki? Ezigula. And big institutions, banks, kubanga banks zatuuka, money sente zibadde ku negative interest rates, sente zibadde as low as zero interest rate, ng'okwewola sente toyina kuzaayo almost, nga bw'oba ozizaayo bagamba kale tuddize eza insurance n'eza processing fee, zezo zokka nga 1% to 3%, ngamba mu America, sigamba waneeno. So kineno bwe kibadde kati, in that abantu ne batuuka, banks ne zituuka okubanga zikola zisindika kyetu, ziloaninga sente ze tuyita high risk debts, high risk debts. Kati kineno kiviirako nti abantu oli ajja tasobola na kusasula looni, naye olw'okuba sente nyingi mugabugambi muwe mwabazeemu ayina akayumba naye esuubira muwajja azizza, kubanga sente zijjudde wali eri. Kati ekyo kiviirako banks okufuna zi bad debts, abantu ne babanga tebakyasobola sasula olw'okuba ki? Economy tetambula, economic activities ziri wansi, production eri wansi, consumption eri wansi. Kati ebyo bwe bivaako, ebyo tubadde tubyogerako eri mu private channels zaffe, nti ebyo bineno bye tulaba kati byproducts zabiri ebyakolebwa omwaka oguwedde ne 2020, muwe abantu sente nyingi naye nga tewaliwo kibagenda zikozesa. Kati ogenda tuuka nga yazispending nga yazirya buli, kati ate omugambe otandika okujjamu sente. Now the government is selling, government yeselinga zino equities zeina, eri mu kuselinga treasury bills. Bwebe eselinga kitegeeza ki? Egamba mujje mugule. Kati gwoina sente wano, you with your Ugandan shillings, UGX, yegwali wano, government egamba jangu tuguze. Kitegeeza egamba leeta sente zoyina ffe tuzitereke. Kati government eri mu kutunda shares zaayo ezo zebadde egula, zi banks enene ziri mu kutunda, like they were injecting money into the economy. Now they are calling back that money. Abamu kitegeera. That is why we've seen so much sell-offs. Kati gwe bineno bw'otabiteeke ne mu crypto, because this is what is happening. Banks ziyingira crypto very very much, kubanga ziraba nti S&P 500 ejja kukolera 30%. Eyo ye good month, good year. That is the best year. Bitcoin ejja kukolera 200%. Ogenda nachi? Ogenda na Bitcoin, zonna speculative assets.
these are all speculative assets. Sente eziri mu equities and gundi tezina accountability. In fact bagambye alawe nabadde nsoma sente eziri mu Japanese gundi Japanese stock market, sente eziri mu Japanese stock market like bobala eziri mu tuzita derivatives bineno Japanese real estate investment trust eziri mu gundi zisinga economy ya Japan obunene. Like zisinga, if you call out that money nogamba buli omu nagamba nti njagala sente zange na investinga mu stock market, tosobola zifuna kubanga teziriyo. They are just speculating, they are just hiking the prices, they are just hiking the figures. Tebiriyo. Kati olina okubeera very careful. Ebintu bineno bibaddewo wano we tugenda just tugenda wabadde bamanyi. Just ekyo kyenjagadde okwogerako. Let me hope it makes sense to someone. So bw'oba otunuulira crypto, bw'oba otunuulira bitcoin, bw'oba otunuulira, in fact simanyi oba naafunayo time nenjogerako ku gundi. Waliwo omusajja omu yagambye nti like cryptocurrency something, it has gone, sorry. Nkyerabidde katono nnyo bambadde aliwo wanena abadde agira ne nkyerabira. So kyengamba nti crypto like thousands and thousands of coins zonna zolaba ezisinga tezigenda kudda. Bw'onoolaba nti kaneeno osobola okukafuna aneeno. Thousands and thousands of these coins, cryptocurrencies, tezigenda kudda. Zigenda kufa natural death like ekikutuko. Simanyi oba eriwa naye thousands kati tandika okwo. Kineeno si kyekisoose. Nkugambye waliwo companies nga zikola crypto. Webuuze eyo coin ekola ki? Kati bwe tuba twogera ku recession, twogera ku ebyo ebya simanyi economic depression, economic biki, soka webuuze nti ki ekyapeninga bw'omala then ojjeyo kya applying again. Mu 2000 thousands of companies ezaali zitandise startups zaggwawo ne zizikirira ne zigenda ne zitadda. Mu 2008 ezo zaggwawo ne zigenda. Even one of the biggest banks bagiyita Lehman Brothers genda oginoonyeeko. It was one of the biggest banks. Yaggwawo yagenda nezikirira nga bw'olaba Crane Bank ya Uganda. Neno yaggwawo. It was one of the biggest bank mu 2008. Mu 2000 Crane Bank mu 2000 sijjukira na myaka. A year before Crane Bank, it was the best. Those are 2 years consecutively Crane Bank was the Ugandan best performing bank. A year later ne bagambe so egize bankruptcy. A good day. Kati you imagine that was the same scenario. Kineno kya happening and was after 7 years. Crane Bank okugwange ne mazo okugwa mu 2008. Kyengezaako kuwa nti olaba bank se eno yokka zibaddewo oba waliwo amanyi Blockbuster. Aliwo amanyi Blockbuster. Eyo yaliko emu ku company ezisinga obunene ezi streaming. Tumanyize Baroda. Baroda ekyakola sebo simanyi oba ekyaliwo. So Blockbuster yali movie company
eyali erita zi movies ezakabi nga distributor si just a second ng'eteekamu sente mu zi company ezakabi zifulumye nga egula abazanyi ab'amaanyi egula ndoza kyovola abaga blockbuster movie eyo yagwa with technology. So kyengezaako kuwa nti these companies fail bwabaawo such things. Kati tebereza nga company ebadde n'ebikola ebadde ne sente ebadde ne working capital ebadde ne equipments ebadde ne ekiraki like ebadde ne offices naye ne failinga negwa. Kati weebuuze coin joina ye ekola ki? What does it do? Eina any utility? Awo wetujje ekigambo utility eyo company eina utility eina futuristic things byesobola okugira sinti lwakuba tetwagala kukola sente naye in the bear market everything collapses and the good ones come back. Buli kimu kyonna stock market, real estate, crypto, biri biki byonna zimukwano ziri mu kufesinga bangi kati mpozi bajjajja be bali mugira bangi abali mu kugira jjajja ebintu nga tebitambula buli kimu tekitambula kati buli omwaka abawaali batono nnyo ne abawoteri bagifumba n'eremerawo n'abataxi bakaaba amafuta agabeeyi abantu baavu oli agira n'agamba kubanga nange sijja tambula nga sina w'amaanyi wakulaga naye transport bwaba wansi ngenda kumala gakola ki era oli agamba ogivuga nkalu kasita ziwera musanva at least parking kubanga ogenda kubyanza nkalu era obasanga mu paaka bapakinze beebase ku mito gyabwe bawanise ebigere kubanga teri batambuze tewali bagenda mu bukirabu tewali like the economy egenda kubeera buli kimu kibeera wansi economy bwebeera mu recession. Awe tufunire ezigenda ofiira ddala economy. Ndowooza bannaye munansonyiwa kuba amanyi waliwo abagira badde ngezaako ku describinga recession kye kiyinza otegeeza. Oli aleme kulowooza nti just kigambo we already in a recession. Nawulidde Bank of Uganda yagambye egenda kwongeza interest rates mpaka weenekabinga inflation eri waggulu last month the other month ndowooza ogwokunaawo ogwokusatu bagamba nti tuli mu 6.3 edaboli nze bo bagamba yeeno nze nakuwadde example nti America eri mu 9 UK eri mu 8 point something Turkey eri mu 57. Inflation ebintu engeri gye byeyongeddemu ebbeeyi waliwo be nalaba aba Venezuela nga abakazi babikalakaasana bugundi naye ffe tukyali wansi naye ate neera evudde ku 3 point something 3.2 kitegeeza ebintu bidabolinze yavudde waneeno nedda waneeno wadde eri wansi compared to other countries. Our inflation has doubled. So meaning nti ebintu bibi kyovulaba omuti gwa sabbuuni ogugula akasanva akanaana ogwali ogw'essatu ebibiri. So kyengezaako kuwa nti Bank of Uganda yagambye egenda kwongeza interest rates mpaka weenekirira gundi enormalizing at least ku 4% inflation weenekirira. Kati bweyongeza interest rates jukira business tezitambula, business ziri nfu. Kati abantu beetaaga kubakwatirako. Ndowooza mulaba cycle olya business tetambula ayagala sente kumuyambako kugira naye ate loan ate yafuuse very expensive. Cost of getting a loan is high. Olwaki interest rates ziri waggulu. Abadde afunira ku 20 oba 25 kati bajja kugamba olina kuza 27 oba 30. Kati ekyo kye kitegeeza Bank of Uganda bwegamba okwongeza interest rates
nti n'abakola bizinensi nga bibakutte oli aga kapita aganye ebintu tebitambula mbadde njagala kusuubulayokko naye siina ssente kati bw'anaagende wa loans officer we nga luli abadde ali ku 20% agenda mugaha kubanga ne banka ye bajongeza Bank of Uganda yavudde ku 8%, simanyi kati kweri naye just nkwabuwi kuba data muzibu ow'okufuna mu Uganda ne bwogenda ku internet si kyangu kya kubifuna ojja kwesanga ng'egenze mu 11% oba 9% nga kwewolera banks kati banka bweba kuno kwewuyewolera tejja ate kugamba gwe 15 olaba luli ebadde gamba banka ekola ku 15% interest rate nga yeewaana n'okwewaana ffe tusinga interest rates eza wansi ku loan nga baziteeka ne ku zi display ku TV interest rates kamu jangu weewole ffe tuli ku 15 nga bali eno wansi banka webadde bagirira kati teebereza ebabongeza bagenda kubeera ku meka kitegeeza ono yagenda okugamba ffe tuli wansi jangu 20% zirabange entono naye nnyingi bw'ogattako inflation ya ssente zaffe okugwa value teebereza bw'oba obadde ogenda suubula bintu mu China bya mutwalo gwa dola tuli obadde okwata miliyoni 35 miliyoni 35 essaawa zino eno okwata miliyoni 37 kitegeeza nti oyongeddemu miliyoni 2 eno cost ye inflation eriwo air ticket bwebe ebadde ya dola 3 kitegeeza obadde luli okwatayo miliyoni yongemu mu emitwalo nga 15 kati ogenda yingira oli okunukiriza emu 2 oyongeddemu emitwalo emirala 10 oba 5 kati ekyo kye tugezaako okutegeeza kye tulina okubeera nakyo mu bwongo ebintu bino bwe babyogera kiki kyofuna mu bwongo kigenda ku affectinga kitya economy kigenda ku affectinga kitya your daily living then bw'omala okijjako ne mu America bwe biri ne mu UK kati ojja reacting akatale nga otegedde interest rates ziri bwe ziti akatale kayinza okukola bwe kati olwaki oliratinga nako abantu batya fundamentals naye they are easy if you understand how the economy works ojja labanga ebintu byangu nnyo they are just charts if you understand how the economy works kijja kutwanguyira okumanya okay katugende mu chart tulabe njogedde nnyo naye kansubire we didn't waste our precious time sorry for rambling bw'oba olina kyotegeddemu typing a yes like the stream guys liking a stream bagamba aliwo anagambye increase to 7.3 ndowooza ya increase nze simanyi oba interest rates ze za increase nze bw'oba business person tubuulireko ko banayi share the you mean I've not been sharing the mukulu wamalo olaba screen yange yeah everything is right screen kweri bulungi aliwo alaba bulala simanyi alaba biki okay kugamba abaliyo nti bino ebintu ne bw'oba tobitegedde kati bagezeeko okuddayo okulaba nga balaba videos zino emirundi ebiri oba esatu bijja kutandika okujja mu bwongo people simanyi bwe tujjane n'abamu baagala kulaba bulabi trade n'ayingira kijja kujja with time if you want a signal kijja kubeerera kizibu okunyumira stream eno naye if you take it as something tugezeeko kweyigiriza tugezeeko kumanya kijja kutwanguyira nnyo okumanya ki ekiyinza okuddako you can anticipate oli n'akugamba onaalabika oli mulo ekyo bagambye waliwo ka audio ke nawulidde mu Uganda y'ensi esinga obulogo mbu mu nsi yonna osanga lumonde nga yeewaata
ennimiro y'erima kiro. Okay, this is what we have on the monthly. Tetunabaako kyamaanyi kye tukola naye tuli ku resistance level wane eno gye tuliko. Taxes are wild. Yonna taxes kati ate government enejjawa sente. Government erina okukamula ente etalya. Ente eri bubi enoonya sente naye ate ne government enoonya za nguudo. Muzisaba za simanya biki. Buli kimu taxes zirina okugira. Kati bw'oba tofuna sente oli najja n'agamba ate njagala sente ez'okukola neera of course ejja kujjako ki omusolo oba gwe tokola kati kigenda kwongera kunyigiriza. Okay, what are we seeing on the chart? Ekisookera ddala tutunuulira nti we had a weak bullish candle after hitting this resistance level on the monthly. On the monthly, even weeks matter on the monthly. Olwaki nti zineno ziba level zaki za ku small time frame zibeera major candlesticks. They are not just wicks, zibeera candle bodies. So after making relatively equal highs on GJ, waneno wetulaba eno equal highs okuviira ddala eno waggulu, okuviira ddala kweno level, like we had equal highs wano ne wano, then the liquidity taken out, ne tukkirira wansi okuretestinga these lows, and the market reacted on this order block. Generally eno bw'olifuna candles n'eno bbiri ssatu, this is a full order block. So neera akatale mwekaze mwenyini nyini ne ka hittinga mweyo order block ne ka reactinga here. Zineno. So twagamba bwebanga ngezaako okujjukiza nti order block esobola okubeera one candle, tugeze tubadde tukkirira bwetti, then we have a series of candles bweziti tugeze, then if we get an engulfing candle eno ebeera order block, we call eno tugitwalanga an order block. Not only you can osobola okuzoominga into this, naye eno yonna tuba tugitwalanga order block. Kuvaawo zineno green candle zonna tujja zitwala oba bullish candle. Esobola okubeera emu, zisobola okubeera ebbiri, as long as we have a big engulfing candle, then we can take that. Tugeze ngamba nga waneeno oba waneeno. Now this is an order block eno. Kati this is a full order block kuzina eno zonna candle. Chovolaba nti we can react into this. Oba kati bwe ngamba order block mba ntegeeza oba support level. Abamu fe kye tuyita last point oba area of interest. So this could be our area of interest. The market ejja esobola kubanga ndabye mbadde ngenda noonya gundi trade muneno naye ndaba tuli waneeno, kitegeeza we have to break above here kuba last month we failed to break above, then even this month tukya rejecting wano. Kati eno rejection area tewetaaga kupanikinga just by looking at that. Tugambye anything on the monthly kibeera emphasized, kibeera kinene ku smaller time frame, unless nga trade yo onoonya ka trade waneeno makati. Okay, so
kati ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti akatale kasobola okujja ne ka reactingira wano eno abamu gye tujja oyita supply zone, abala order block, abala support, byebino byebimu, then neyeeyongerayo. Kati if you look at this, we had this area where we were anticipating a rejection mweno area, nera after hitting this support level twayambuse, kati tugezaako ku breaking higher, kitegeeza eno yabadde nga pullback. However, nyina concern ku gijje saawa zino olwa zino eno weak bullish candles ze tuli mu kutuuka mu, kitegeeza nti either nga bw'olaba eno we had buli lwe tubeera ne rejections zino eno tezibeera nnungi waneno. Of course eno bullish candle we had to move the next month higher. This is a rejection, era olaba twatandikira waneno ne tutandika okwambuka. This is a rejection, twatandikira waneno ne tutandika okukkirira. So kati tuyina scenarios biri zenyinza otunuulira omwezi guno eno kye guyinza okukola. Scenarios biri, tuyina weeks ziri biri, like these weeks tuyina weeks biri ez'okufiiringa, either we can feel the lower week oba the upper week. However, nti eno tuli mu rejection area eno kamalo giplotinga ngiteekewo ebeere permanent, nga nteekingira ddala eno week ne weeks eziri emabega ziri zengenda okuteekako, kitegeeza nti eno yonna area it is a supply zone for GJ. This area is a supply zone gye tulimu kati. Supply meaning basellers bangi nziriddeyo ddala emabega kweno level. Kweno level eyo ye worry yange, kyokka bw'otunuulira eno wansi tewaliyo nnyo demand y'amaanyi, like nti ba buyers bangi buli we tugezaako okukkirira, kitegeeza akatale kakyayinza okuddamu ne kaseelinga technically ne tuddayo wansi. However, major trend tuli mu kwambuka, naye tobeera surprise nga ne wano twali mu kwambuka, but we had these 1 2 3 4 months of sell off, 4 months of sell off. So teweekanga guno omwezi gwakatandikako just a few days. Leero lwa mukaaga twakatambulako only 3 trading day, leero lwe lwokuna olwa trading day mu guno omwezi. Teweekanga nga eno kando efuuse ya red ne flipping ne tutandika okujja okukola ki, okukola bweti, either ne tubeera weak bearish, something like this. Totya kineeno olwaki ntya nnyo according to the candlestick formation. Kando bwebanga egenda kwambuka netandikirawo okwambuka mu nnaku ezisooka nga bwe twayogera ku time frame. How do you know? Tubale gwe guno omwezi gwaffe. This is our math. Kati omwezi tugenda gukutulamu like this. Quarter nya. Wiki esooka, this is our first week. Week 1. Zili weeks nya. Week 2, week 3, and week 4. Wiki esooka ennaku ezisooka zino 5. Nandyagadde nnyo esooka ekole week, either week ya wansi bweba nga tubadde tugenda kwambuka, tusooke tukole week ya wansi, week esooka mu nnaku ezisooka tusooke tubeere bearish, kitegeeza tukkirira wansi. Then
mu week eyokubiri tutandika rejectinga, tutandika okukola body ya waggulu. Kineno kye nandyagadde tutandika okukola week wansi. Kati eno move ya wansi eno week ecorrectingibwe. Ekyo kye mba nsuubira. Week eyokubiri, eyokusatu, eyokuna tutandika rejecting awo ng'eggwako tukole eki? Tukole pullback. Ekyo kye mba nsuubira. Bwe ntyo bwe mba nkisuubira. Naye tekigaana ate kwambuka bwambusi nakyo tokijjaawo. Tekigaana kwambuka bwambusi naye nga you anticipate the first week to have a bearish structure, candle. Then ne tujja zino weeks ebiri ne tukola body waggulu, then ne weeks ne gundi eddako ne tukola bweti. Week esembayo oba mu nnaku ezisembayo anything zisobola okuba ennaku, zisobola okuba week. So kati kineno kyensuubira ku monthly. Now what are we doing? Tuli mu first week, tuli ku resistance. Kati kiki kye nandisuubidde nti if we reject here tuyinza okuba nga tutandika okukkirira okukola week fill waneno wansi. So if I'm to take a buy, nandyagadde singa eno kando esoose singa ebadde njagala eyambuke waggulu nga kye nandisuubidde, nandyagadde nnyo eno kando esooka ebeere ya red singa mbadde njagala kya waggulu. Esooka ebeere ya red mu wiiki eno eri opposite ya green. Kitegeeza bwebanga mu wiiki esoose ya green, chances nyingi wiiki eziddako ebbiri okubeera eya red, naddala nga tuli ku resistance. Ntaddewo condition naddala nga tuli. The same thing happened on this candle. Twali ku red, then eno nesooka nekkirira, then nekomawo waggulu week neddako. Kati eno ya bullish, eno nebeera bullish. So kati essaawa zino tuli ku indecision candle. Twandibadde singa twagala kwambuka nandyagadde nnyo na kino kiri kunze, nandyagadde nnyo tusooke tukkirire, then bwe tuvaayo tutandika okukola ki? Okwambuka nga tumaze okukola wiiki wansi. However si kye tuli mu kukola, twandibadde tukola wiiki wansi, then ne tutandika okwambuka to fill this week. So kati if I'm to take a buy, ngenda kubeera very very careful because we can start a sell off on GJ. Ekyo kyembadde ngezaako okuleeta mugundi. Naddala nga tusemberedde this resistance level, tuli mu supply zone. This is a supply zone. Kitegeeza we can fill this week, naye wayinza okubaawo obuzibu buli kubanga ba supply abangi okusinga abagula. However, if we start to fill this week, singa to breaking eno level, chances nyingi ezokweyongerayo ne tufiiringa eno week n'okweyongera waggulu. Ekyo kye nyinza okugamba. So now I'm going to put enegenda kubeera permanent resistance. Enda kubangi tunuulira nnyo. Ndowooza ngezezaako okwogera bias yange. Tuli mu kusemberera this. The last week was bullish, very bullish. After this rejection, nga bwe twogedde, having twafuna gundi rejection ku this gundi support, breakout and support, then netandika okwambuka. However, tuli mu kusemberera kyetuyise supply zone. Kati mweno oyinza okwesanga nga tuze, then netukkirira ddala okuretestinga these lows. Alright, fundamentally tujjukira nti Japan ekyali mu negative interest rates
if in any case Japan etandika okwogera ku bya interest rates okuzincreasinga, kitegeeza Japanese yen egenda kubeera strong, ekyali mu negative interest rates. Singa ebyo bye biriwo essaawa zineno, tugambye tuli mu ssaawa ya recession, banks kuleeta their economic tools ready. Pound yaleeta dda ne boogerako, EU ibadde ebyogerako, US dollar US ne Canada ze zasooka, pound nejja UK, euro netandika. Christina Rigard twamuwulidde ng'ayogera. Essaawa zino Japan ndoza ne some Asian countries ze zikyali mu negative interest rates, naye waneeno twogera ku Japan ekuzimu major currencies. So singa Japan etandika okweyogeza ku bya okwongeza interest rates, kitegeeza egenda kubeera strong, tuyinza okulaba nga tutandika okureactinga waneeno. Ekyo kye mbadde ngezaako okuleeta mu perspective. Hope simanyi oba abantu bayinza okuba bye tuliko bibagira, naye kansubire nti bye tuliko tebibowa. Hope Ochaya Emma, thank you for being and supporting the channel. Tugezeeko pushinga channel yaffe eri abalala, goyinza okuba ogitegedde bw'olaba nga mulimu value, sharinga n'omulala. Bw'olaba nga temuli value ku ggwe, laba nga ogisharingira ayinza okuba nga yandigyetaaze. Just ekyo kye tuba tukola. Okay, on the weekly we are feeling this week we are very bullish essaawa zineeno. Sandyagadde ku sellinga until njagala ngenda kulinda ndabe. I cannot say now. Ngenda kulinda ndabe how can we react on this level. Linda nnyo totunuuliranga butunuulizi kasigino kamukande emu n'ogamba nti now let me sell, let me buy. No, tunuulira major support and resistance levels, major point of interest zonna z'omarkinga ku higher time frame, then price bwetuukawo egenda kukola etya. Bwe tuba nga tugeze we are here marking eno level, akatale kali eno kali mu kukkirira, weebuuze tugenda kukola ki bwe tutuuka wano. Bwetuuka wano eno either to breakinga oba to rejectinga, ebyo bye bibiri. Ne wano bwe tutuuka wano either to breakinga oba to rejectinga. Kati linda funa signal ku smaller time frame, naye nga tumaze tuuka mu eno area, tandika okunoonya change in the market structure. Tubadde tukkirira, kati noonya nti tutandise breakinga ki, luli tubadde tukola bwe tuti, kati tutandise okukola bwe tuti, kitegeeza tu breakinga highs za previous structure eno, tutandise okukkirira. Bwe lwe tugezaako okukkirira tetukyakola lower low nga bwe tubadde tuzikola luli. So now we are trying to move higher. Kati kineno ky'olina okukola ki, okunoonya nga tutuuse ku major support and resistance levels, major points of interest, supply zones. Ebyo bye tulina okutunuulira, tugenda kweyisa tutya. Bwe tubeera mu eno zone playing a move, playing at the same bias, bwe tuba turejectinze ku major support, then playing a bullish structure, bwetandika okuplaying a structure mpaka nga tutuuse wano. Bwe tutuuka ku resistance, playing a bearish bias, osobola tradinga bwe bakatale kakuwadde pullbacks nozi tradinga, it's okay, naye sigala nga okyali mu trend. Kyengezaako kugamba ekyo. Trend traders are okay. So tuli waneeno, we can anticipate a hit on this. Kati if you're trading, your next target should be this level. If you're trading GJ, amaaso go eno week gaina kuba tutuuka neno at least ku katukole round number 17, katukole round number nga gundi eri wala
ngenda kola 165 kankole 16500. My target this week ngenda kuba ntunuulira gije eneeyisa etya ku 16500 coordinates. 5.00 eno wengenda okuba nga ntunuulidde egenda kweyisa etya ku eyo level. So kati my trades zonna for buys sigenda noonya sells, ngenda kuba noonya buys to this level. So ne bwebangeze maybe sales bwemba nfunye sales nga nfunye signal for a sell, ngenda kuba noonya a small pip, like small pips 10-20 pips. Naye bwemba nga ndi mu buys ngenda kuholdinga. As you see, when you're in buys ogenda funa trade enungi, when you're in sell ogenda kuba ofuna just a reversal, small pips. Now we're playing at that bias nti bwenfuna sell signal kantwaleyo 20 pips 30 pips nkiveemu, kubanga ojja kulowooza egenda kukira pips 10 egaane. So I'll be anticipating to revisit these levels okweyongera waggulu okuhitinga the previous high. Kati then waneno wengendo olindira ndabe. If we break, then I continue with the bias to fill this week. If we don't and we reject, then ngenda kuba ntunuulira okretestinga these previous levels. Ekyo kyengenda okuba nga ntunuulira. Simple strategy. If you want to complicate trading, agenda kuzibuwalira nnyo. Strategy yonna gy'olina ginoonya engeri gy'ogisimplifyingamu. If you complicate it, ogenda kubeera nekye tuyita analysis paralysis. Oanalyzing ebintu otuuka obiraba nga osanyaladde tomanyi kyakola, kubanga bingi byonoonya. Oyagala kino, oyagala kiri, oyagala kiri. Noonya sigamba nti tonoonya signals. Noonya signals nga 2-3-4. Okay. So then you can go on the daily to identify kiki kye tuyinza okukolamu. Daily we have rejections here. We tried to reject on Friday. Naye tulabanga tukolaki? Today is bullish. We first went net picking a liquidity, then we came back. Kitegeeza leero lw'amaanyi ko we are likely to fail this week. Nga when we fail this week to continue higher. However, singa leero tufailinga ne tukomawo ne tufuna daily flip. Let me put here my daily flip. If I get a daily flip, I'll sell at least to these lows. Singa tufailinga, this will be now another rejection. Jukira aneno tuina mini support level. I mean resistance level. Sorry for that. Kandabe. Yeah. Tuina mini resistance level tujiyiseko. Now we on support. Twa rejectinze. Netufuna indecision candle. This is a bearish candle. Then netujja netu breaking at the low, meaning we should have continued down. Naye buyers banji. Naye our concern is we have these rejections. Now buli lwe tubeera mu rejection area, ebiseera ebisinga tubadde laba ennaku 1 2 3 4 5 6 7 8 full days nga tuli very bullish. Buli lwe tubeera mu rejection area, ebiseera ebisinga tusobola kanku example ya wano. We had a rejection area very bullish, netusooka netukola pullback, then akatale ne ka resettinga ne kalyoka katandika okubreakinga these rejection areas. That is what I'm expecting on GJ. We might have a minor pullback okuva mweno area eno rejection area ne tu resettinga
It might be 2 days, it might be 1 day, simanyi. It can be even a few hours. Nayenga we might have a red day, then okufuna momentum to push higher. Kineno kyensuubira okujja okuretestinga these highs. However, if we continue higher, it's okay. Singa tukomawo ne tujja ne tugezaako okubreaking eno support gye tucreatinze, this support level, ne tukomawo ne turejecting again. Singa tugeze this candle closing bweti, ne tufunayo candle endala nekola bweti, tomorrow maybe, then ngezaako kuwa chichi wiki bweyinza otambula n'omwezi, like even the day. So ekyo kyetusuubira, if we get more support here, we can continue higher. Naye singa tu rejectinga eno candle eno netandika flippinga this level, chances nyingi ez'okukola ki, ez'okukkirira okuresettinga nga bwe tugaye buli we tutuuka mu rejection areas. Ebiseera ebisinga ne bwe tubeera bullish oba bearish tutya, ebiseera ebisinga tutera okukola ki, okufuna a pullback. Ebiseera ebisinga sigambye tulina, no, I'm saying we might have a pullback in this region, in that zone. So tubeere nga twetegereza nnyo what the market will do in this zone, naddala leero oba enkya. So this is what I'm looking at. We might have bobotunolide what the smart money could do. We might have a push of picking at these relatively equal highs. Ne tutatuuka waneeno. Singa tetutuuka waneeno, ne tujja ne twambuka bweti, then ne tutandika okufallinga, tusobola okukola bweti ne tupickinga liquidity settings waneeno, because there is liquidity now setting up here on the buyer side. Then ne tutandika ne tumupikinga ne tufuna a week which eraga rejection mweno zone. Before hitting this level, nja kuba noonya sells okuretestinga waneeno oba lower. If we start rejecting again, ngenda kuba noonya good buys nga nyina good contention tugenda kuhitinga these highs. Ekyo kyentunuulira. Singa tupikinga liquidity wano, liquidity just tujjawo zino equal levels, botunuulira we have equal levels kweno gundi. Anka deleting ewo kanaka box. We have this high, we have this equal high waneno kweno kando, then that is liquidity. Eyebeera liquidity gubabeera sente zibeeraawo, wabeerawo stops ez'aba buyers, wabeerawo ne stop losses z'aba sellers. Waliwo abayingidde sales waneena akatale ne kakiira, waliwo aba selling. You can see this candle, eno candle y'aba sellers. There are people who sold we batuuse waneeno, agamba tutuuse mweno zone tuselinze, kati kye kiri wano stop loss zaabwe ziri ludda, ziri eno waggulu. Goyinzo ga they are trend like position traders nga bo babeera mu position for over months, for over years. They are holding that sell position ratch. Yagamba nti olaba akatale kali mu kudropinga, we are just coming to pick liquidity okweyongera yoba or retesting these highs. But they are selling in this zone okuddamu okukola new low. Ekyo kye batunuulidde abakitegereka. Gwe bw'oba tosobola kikola, there are banks who are holding that position of sales nga abelievinga nti nga nawe bw'otunuulira waneeno we broke structure, kati tukomawo kola liquidity. They are selling in this zone and then they are expecting the structure okweyongera wansi to break this low to make a new low. Ekyo kye basuubira. So they are having sell positions here
their stop losses are up here. Kati ona ze sente gye tuyita liquidity waneno. Kati abalala bamanyi nti bwe tu breaking this rejection area, chances nyingi ezokola new high. We are going up to make a new high. If we break this rejection area, chances nyingi ezokwambuka ne tugira. Kati there are people who are putting buy stops here. Nga bagamba tugenda kwambuka nga ye tatunulidde binagamba clean candles ziri waneno, chances nyingi ezokujja eno waggulu okutuuka ye ne bw'aba tagiza agamba bugambi pound yen kyangu nnyo okutuuka ku 16168 nga kyatunuulidde n'agamba okay I'll hold. Omulala ng'agamba tujja tuukako ku 170 ng'aliwo ababadde balina dola zaabwe nga bagamba dola ejja tuukako ku 3.7 ng'ekyali ku 3.4 ng'oli agamba dola ejja tuukako ku 3.7 gw'okiraba ng'ekitasoboka. Kati omuntu oyo agamba dola ejja tuukako ku 3.7 ng'agamba bw'etuuka ku 3.5 nja kugulayo. Kati eyo ebeera order. That is liquidity, that is money. Bwetuuka waneeno nja kugulayo. Ndowooza ngezaako okumenyaamenya ebintu bino mu butonotono. So in that sense there is liquidity here. There is for buyers abagamba nti egenda kwambuka n'abaseerinze wano nga batagambye bwe yambuka negenda kola ki. Kati there is money setting up here. Kati ki abatunuulira abalina sente nyingi gwe okirabye nayo ina ekyokukola toyina kyakukola. Kati waliwo akirabye ye ng'amanye ekyokukola ayina sente ayina capacity ey'okumanipulating akatale kaneeno n'agamba okay singa tujja waneeno waggulu awe wali liquidity levels etwogeddeko then ngenda kubanga tukole bwe tuti then tulyoke tukkirire eno wansi either to breaking ndowooza kitegeerekese. Kati eno ye point of interest esooka before we reach here. Tugenda kwebuuza kiki kye bagenda okukola wano. Can we break and we continue oba they can even break here ne bajja ne retestinga these lower levels then to continue up. Kitegeeza abapiikinze neera liquidity ali waneeno okukola ki re-imbalancing imbalances eziri omu. Akatale bwentyo bwenkatunuulira nze nti is there another reason why the price should come down? Bwebaawo nti tulaba waneeno waliwo imbalance, waliwo gap waneeno. Tuli ku daily chart, waliwo gap awo. Waliwo gap endala eriwo? No. Gap eyo correspondinga nakye correspondinga ne gwe kyoyita support. Yali resistance kati ne to breakinze walala we can come back here okuretestinga gwe kyoyita support because they are re-imbalancing to continue. Kat meaning what can they do? Tuina liquidity one. We can come here ne tujja waneeno then to continue. Oba if we leave this liquidity bwe tulekawo yo liquidity ne tutamu peakinga kitegeeza if we reject here tusobola okujja kati wano enegenda kubeera strong point of interest meaning nti baterese zino sente nti kati kyangu kijja kuba kiri obvious nti they are going to come they pick this liquidity and continue to retest these highs sena kindi eno waggulu. Aba kitegeerekese naye kyangu nnyo ekyo si kizibu bw'obanga ogatta njogera mu Luganda kati gatta Oluganda gatta emboozi we are likely to come here either ne to rejectinga ne to faking out ne tukkirira eno wansi okuri-imbalancinga kye tuyita okuritestinga. Tuyinza obutakikola this is on the daily, tuyinza obutakikola leero naye ngamba mu wiiki eno oba mu nnaku eziddako. Naye bwe twambuka ne tutuuka ano neera n'olaba rejection
then nera reason eri waneno lwaki basobola okukkirira esooka ejja kuba wano oba wano. So noonya point of interest ezo ze bayinza okurejectingirako. Tugambye esooka singa tu breakinga zineeno ze zisooka minor, singa tu breakinga ano waggulu eno yeddako okutuukibwako. Kati mu zino zonna point eno tusobola rejectinga, eno tusobola rejectinga. If we get support waneno ne tweyongerayo, it's okay. Naye singa tu breaking eno support kitegeeza tulina reason ey'okukkirira wano wansi, then ne tulyoka twambuka. Kati tulina eno okwambuka oba tulina wano okwambuka, then waneeno okukkirira tusobola okukkirira wano, tusobola okukkirira wano. Kati mweyo kyentunuulira bye bino. I would like to sell, enda kukozesa kankozese bugundi. I would like to sell here oba kweno level. I would like to sell there. Enda kuba noonya sell positions we tutuuka ano. Can we reject again okukkirira? Then I would like to buy here. Ekyo kyentunuulira. Bino byonna byenjogedde mbisamarizinga bwentyo mu ddakiika nti nja kuba noonya if we can come back here okurejectinga oba ebyo byebibiri byengenda okuba ku charting anoonya. Can I sell here if I get a confirmation, or can I buy here? Reda yafunye trade wano, it was a good trade. Breakout, rejection, continuation to fill the week. Sawas neno, if you're looking for a buy, nandigambye beera very careful. Simple. Tekitegeeza nti tetusobola kwambuka waneeno. Tugambye waneeno waliwo possibility y'okurejectinga nga tumaze n'okulaga nga aba breakings ne tukkirira. Okay, so let me go to smaller time frame, then ndabe ki awo bwentyo bwe ngenda okuba nga ntunuulira pairs. Ndowooza olaba how good it was if you had taken a buy on that support. Yeah, we had a good rejection candle on the support level. Olita kulimba nga mbu tebikola, simanya gundi buli kimu kikola kasita oba nga omanye ekyokunoonya. This pattern has been happening. We had this. The same thing has been happening. Tubadde n'ekino wano twa breakinga ne tukomawo ne tufuna gundi with a green candle, small rejection, bearish candle, then ne twambuka, making higher highs here. Tukomyewo to breakinze major level okuva eri mu ku higher time frame, to breakinze tufunye support. If you didn't get this trade, then tukomyewo ne retestinga tugamba bwoba oli mu gundi nti this is our area of last point of chi. This is our last point of support, this one. So akatale kayinza okurejectinga nero laba after picking out liquidity ne tujja ne tu reimbalancinga this imbalance. If you didn't take this gwetewetaaga gira linda waneeno weak bearish candle. We have a weak bearish candle on the major on the point of interest, a bullish candle. This is second most bullish candle. We have a retest. If we break this high, then you take a trade. 3 patterns on the what? On the major support, on the point of interest. As simple as that. You could have taken this, obanga you're anticipating a weak fill.
Now tugambye waneno ku week fill eno ne ku gundi ezisigadde waliwo area of interest endala. This is our area of interest here, and it is corresponding with support. Oli yajja kubawo area of interest agambe nti this is my area of interest. This is also resistance. Agambe nti liquidity ali set waneno, kino kyembadde njogerako ku higher time frame. So we have liquidity here. We might do this okulaga aba buyers nti to break nze tugenda kwambuka, then ne tukola ki, ne tulemererwa. Kati I'll be looking for a sell here. Kyembadde ngezaako gamba nti ngenda kuba nnoonya kiki reason. If we start to break above ne tukomawo below this level, ne tutandika okulaga weakness mu ba buyers, I'll take a sell to retest these levels. We wano wegambye nti I'll be looking for another buy if we retest this level. You can mark out this chart just in a few minutes. Naye waneno bye tuyitamu bingi kubanga tugezaako tuyina different people. Oyinza naawe okubanga oli kafulu naye nga waliwo ebimu ebikola ki ebigaana kye tugezaako gamba. So I'll be looking for, if we come back, okay, hope tuli live, kweno level tugambye this was a support level. Mukulu wa malo mpulira bulungi? Yeah, all live and clear. Yeah, kati anti abagenyi bange nze sibakkiriza kwogera simanyi. Naye, so if we maybe get something like a rejection, we can come to this level to get a push up, or we can break below kweno level to get a push up. So I'll be looking for a buy here. However, kweno level, if we try to fake out, smart money concept nebagezaako faking out. A fake out njagala rejection, nga bwe tufunye rejection waneno, njagala waneno. This is my point of interest. If not there, waneno waggulu. Ezo ze point zange ze noonyezaamu sales. Kati nkijjidde ddala eri waggulu. Manyi reason lwaki tusobola okukkirira ku zino levels, manyi tusobola lwaki ogira, neera manyi lwaki tusobola okwambuka kweno. Kati kye ngambye nti for buys ngenda kubeera kubanga kati I've missed the train. This would have been a good trade if I had taken it. Where are you? Sigamba mi nti where why? Ngamba singa you had taken this, your stops tugeze waneno, then oba kweno kubanga I would have thought nti bwe tukola week wansi about 30 pips, then my target would have been here. Kati this is my TP1. Oba osobola ogamba kweno area yo TP1. Ezo ze areas zengenda okubanga ntunuulidde my TP okubanga tukola ki tuyinza rejectingira ano. Kati bwe tubanga tusuubira okurejectingira awo, then I can take partials. Saagala kutekinga yonna trade if you can hold. Naye tusobola okurejectinga ano ne tudda ate ne tuhitinga the same. Kati ntakinga partials, I take my gond ku break even, so that if we come back maze okufuliyinga that I've freed capital wange mutadde omu, nsobola okunoonya another trade if we come back to this level to continue up. Ye idea yange nti now my risk here mbanji kendezeza kiba kibi okubeera mu trade nejja neekomawo olw'okuba gw'oli cowboy neekoma waneeno ate neetandika okwambuka ng'okyali mu trade emu. Tebakuyitinze stop loss, no.
For me, bwembanga go fena taking the one lot, I can free 0.8. Gwengocha ina full lot. Ze nembera ne 0.8. Neyo nenjita nengamba kanso kenzi gemwezo. Nesigaza mu 0.2. Gwocha holdings kati bwe tukkirira waneno. Then I add a lot. Jukira nyina kama goba kweno. I add another lot, meaning to have used 2 lot size. For you, you're still holding 1 lot. Nebwe tukomawo waneno waggulu. Gojja kubeera oli mu magoba ge nabadde nago wano, nze already ndi mu times 2 yo magoba. That is my idea of taking partials. In case nga akatale kampadde opportunity, then I take another trade. That is it. Kubanga eno trade ekumenya nnyo ne bwoba ogiwinize ogenda okugivaamu ng'ekumenye. Yeah, psychologically this is very tiring. Like oba tiring oba ekimu kubyo. Buli trade nobeera mu magoba tugeze esaawa zineno. This is about kandabe pips ziwera mmeka zino. 1 to 2 risk are like 70 pips. Tugeze obadde otaddeko $1. That is $70. Nejja neekomawo ne n'ogenda n'olabanga kuliko $10. Obadde mu $70 nedda mu $10. Oba owulira bubi. Ne bw'onoogiwininga n'okola 100 ogenda kuba okoowa nnyo. Just naye bw'obanga oli mentally strong nga you can handle that pressure, tewali buzibu, you can go with it. So tugambye nti I'm expecting a rejection here, then for a continuation. However, singa to breaking this level, eno esaawa zino gye tuliko, singa tugezaako gibreakinga, kendeezeza nnyo, ndoza tutegedde eno ku left waliyo clean candles. Waliwo clean candles. We can reach here tusobola okugira eno nagitaddewo butest teriiwo permanent. Tuyinza okujja eno ne turejectinga kuba waliwo small imbalance, something like that. Tuyinza okujjako eno supply zone. Waliwo zones nyingi wanene ez'okurejectingirako. Kati tutunuulidde waneno. So in case nga tuze for another opportunity eyamisinze GJ buys, chovola atugamba go with the trend. Oja yingira kano katono nnyo ate kamenya. Naye you imagine this full candle. Buneno bumenya if you're going by taking a pips ojemovemu mental ogenda kubeera freed ofunya amagoba bono oyagala olwokuba set up ezeno oyagala taking against the trend. Oyagale pips 10. Zigenda kumenya nnyo. This is just in 4 hours. Tezinaba nawera 4 hours. Naye laba engeri gyetambudde mu pips 10 mu 4 hours. Waneno okukola pips 50 kiyinza okutwalira lunaku lulamba. Kati if you're going against the trend ng'ofunye setup yo, jamuzo jemu pips 2, 3, 10 obeere free. But if you're in the trend, ngofunye signal in the trend, giriding kubanga it will be a good signal. If said ebisinga to breaking highs, you can anticipate higher pips 10. So anticipating 70, 50 pips like that. Nebo ba against the trend, trade like you're against the trend. Now, kiki kyensuubira nga tumaliriza bannaye temubindekera. In case nga tuze ne turejectinga wano, nandyagadde okuretestinga either kweno level. If I get a candle and a ganti exhaustion, something like this here, then I will take a buy for a continuation. So ngenda kulinda esaawa zino tuyingira 5. Ngenda linda ndabe ku saawa 6, saawa 7, ebiseera ebisinga tubeera ne pullbacks mweze saawa 7, saawa 8.
then singa tufuna pullback ezo, then nja kumanya if they leave this liquidity here, ne batamupajinga, ne batamuraidinga, ne batamuyitamu, singa kande ne muyitamu, then ne rejectinga nga bwe tugambye, singa tufuna week 1 in, kitegeeza ono liquidity bamupajinze, then ne tukomawo eno wansi, ngenda noonya ewali reason either wano oba okudda ku eno gundi for a continuation to eno level. Naye singa emuyitamu neeyambuka bwambusi, pips eziri wane eno simanyi ntono nnyo, naye nga maybe you can look for a scalp. This is extended now. Osobola onoonyaamu ka scalp awo katono okufunayo pips zino ezisigadde, naye tobeera ki, kubanga tugambye tuli mu rejection, ziri about 30 pips. Trade gijje njagala nnyo ranging eri about 50 pips, ekitone nnyo okutekingirawo trade, naye 30 pips bwogira, naye singa etuwa opportunity nekomawo kemabega, then egenda kuba etuwadde pips. You imagine singa ekomawo ne rejecting ano mu ssaawa ezo zetwogeddeko, ssaawa 6, 7, 8 ne tufunayo pullback mweno area, kitegeeza ekuwadde opportunity ate ey'okwongera ku zino ezibadde 30-40 pips, kati zibeera zifuuse meka, ziba zifuusa 100 pips. Kitegeeza ne bw'ofunako z'ofunye, kubanga ono liquidity takyali nnyo w'amaanyi. You just expect to purge this liquidity bamuyitemu to come back for this. This is now, if they purge out this area of interest, singa bariding this point of interest 1, then bali likely okujja for point of interest 2. Kati then eno bwe bagisazaamu ne bakomawo oku retestinga, they are collecting orders, they are accumulating to continue up. So I'll be looking for this. Kati olina opportunity ey'okutakinga waneno tonoonya pips 10 kubanga ziyinza okugaana, naye bw'ekomawo n'ekuwa pullback, then eba ekuwadde opportunity to look for 50-70 sinakinda 100 pips. Guys, kantunuleko mu chat bw'abaawo alina siise mu go tujja muyitamu olw'obudde n'ebye tubadde tulina okwogera ndowooza bibadde bingi. Okay. Hiridesh Malo, how much money to start forex trading, sir? It depends. You have a good, big, very difficult name. Very good, very big in capital letters, and very difficult. Hiridesh Mala. Hadiringa lya muyindi. Kyonna kyeriri. Okay. Hopefully you've got me. It depends on the level of education you want. If you want we have UPE, UPE ali sub aliyo mutonotono, you can get something out of the market naye nga not comprehensive. Osobola ofunayo omuntu n'akusomesaamu $10, $1 meka. I would love to ask where you source out fundamentals, interest rates, these different economies. Thank you. Okay. First, if you want something very easy, you can go to my Forex fund. Sorry. Forex Factory. Forex Factory. Naye, if you want to get comprehensive data on those economic data, economic data, there are some data feeds you can get, you can look into. Even the US Bureau of Statistics. A US Bureau of Statistics, it gives its normal data. Nera, when you go there, Jacobo Biraba, good day, good morning. Okay. But if you want education
in trading, don't look for the capital you want to start with in trading. Look for the capital to get the knowledge. Trading is a skill. If you didn't watch our upload, I refined the upload, I edited so that I can make it smaller. You can rewatch that edit. You watch the banai mugeze kokula this video. I think it is a good video. If you couldn't finish up a full video, katulabe, you had a good video, of course, but I tried to refine it. Bobo, if you want entertainment, watch the full video we uploaded for live video je twakola ne mukulu yani video la Daniel. But if you want just to watch something from that video, yeah, you can watch this video. Let me share. I'm looking for it. Okay, share where? Yeah, watch this video. Youngest Forex trader in Uganda. You can watch this. It is just an edit of the other one. Bubanga towasobola kulaba the full video. Leave a like. No video ejagezako kwa something. Let us rewatch it. Yeah, I try to put in something interesting. I think it is good. It is good to watch. You try to rewatch it. Yeah, but if you want a full video about the interview, yeah, and how interesting it was, although we had some challenges, lava eri. So we have uploaded this video. Okay, nga tuzeeyo ku kibuuzo kya mukulu Mala. Yeah, look for the ways to start trading, to learn. It is a skill, and the skill you should invest in. If you really need to master Forex, to shorten your work, or what your load. I'm on nice work. Magda. Okay. Your journey to success in trading start with get a mentor. That mentor will let you know. You might get the source of trading, like different sources, like your YouTube, where any recommendation. I recommend start with free information. If you get something, get a mentor. A mentor will just give you a direction. Will let you know what to do and not, and will make you nayo nalabika manyo Uganda. Uchaya, I will definitely rewatch this. Uchaya Emma. Yeah, thank you. Like Ruzungu mumenya. The mentor will give you a direction. Will help you to know to avoid the mistakes you do, to cut your losses. Maybe if you would have started, because if you're starting the market, you be sure that you're going to lose money. Be very, very sure that you lose money in the market. But if you have a mentor, he will she will direct you what to do, and will help you to avoid unnecessary losses. So it's not that you will not lose when you have a mentor. You lose, but you cut the losses dramatically, or drastically, anything drastically. So you know where you'll be like having a driver. You imagine boarding a plane and there is no pilot or co-pilot, or how do they call them? Assistants, these waiters, and how do they call them? So try to look for a mentor. Definitely you can win in this. If you start by putting your money in the market, you can win, you can learn, but in the most painful way.
mu byonna you lose. Don Andrews Bahangani. Yeah, guys, you have good names. Very difficult. When the pronouncing obubi, together. So I think that's it for today, guys. Unless siraba waina different pair, yeah, kogerako, like the stream, yeah, just like the stream, sharing ne muno, just tomanya ani yandietaze stream. So tomanya. Madam Nampera, morning. Wandela, Mubiru Idris, Chivumbi, Evans, Forex Ninja, Hildesh, Mala, Magden, Abbas, Jafali, Raymond, Bale, Francis, Tom, Tim, Winnie, Paulo, Isaac, Kalunji, Joa. Yeah, guys, thank you so much for being on the stream. Liking, let us like. Unless nga waliwo inawo ekibuuzo, naye tugenda koma aneeno for the day. Enkya tujja kuba tulaba tunaaba tusobodde. However, ndowooza ebadde lesson. Yeah. Bw'obeera mu katale toggira abasinga bw'alaba nga trade yamulese eddaga yingi misinze. No, plan how you could have entered the trade. You imagine how you could have entered this trade. Then plan for the next trade. Ebyo bintu bibiri bikulu. Plan for your trades. If you get a trade like this, webuuze, how could I have been in this trade? Tojja n'oyingira buyingizi. Try to buy low. Gezaako okuyingirira wano. Waliwo yabadde alinze breakout here. It's okay bweba yakulese. Kati linda omanye oyingira otya next time. How could you go into that trade at the bottom? You see here. Wabaddewo opportunities to enter on the 2-hour. Tufunye trees bottoms. Then tufunye no kande sose nejja ne retesting at this low, then netandika okwambuka. There was an opportunity. Ask yourself, how could I have entered on this trade? Ask yourself, how could I have been in this trade? Ekyo ky'olina okwebuuza every time. Then after that, weebuuze nti, how do I plan for the next move? Next move kiki kyenjagala. Togwa bugwi mu trade. Buli no formulinga oja missing out on so many trades, but yo gundi ejja kuba etandika okukola ki, ojja tandika okulaba, for me I like, it's okay, I like to buy here, I like to buy ne tujja wano, naye njagala nnyo okugulira mbutuufu wansi. I like to buy low and sell high. I want to take a trade here and I sell it to this level. I want to buy here and I ride it to this level. Here twadde tusuubira we are likely to have a what? A new high. So ne bw'obanga watekinze out this, gwe oli wayagala okuyingirira, gwe wotekingira profits, you imagine. Omulala wayagala oyingirira buys. Here. For you, you're taking out profits. Alright. You had an idea here. You took out your trade, then you moved, you rode the ekyo kyennyini ekyo, novuga akaserengeto, simanyi kyembadde nyigira. So tugambye if we reject here, tumaze opaginga liquidity abadde wano. So if we reject here, then ngenda kuba ntunuulidde, can we retest this or this low for a buy to continue? Those are kitegerekisi. I plan this. I'll be watching. Nebwemba ndirudda wa, nebwemba siri ku channel ne missinga, I'll miss so many trades and I'll trade on the same trades. I'll catch so many trades. Kati kyetufa ku channel nti bw'oba toliiko ku London session ofunyeeyoko, kubanga sometimes tetujja streaming every day.
bwe tuba tetuliiko ku Monday oba mu New York, can you get a setup and you trade it? Oba bwe tuva ku stream gwe ng'ojjako gundi ng'ojjako essimu yo ng'ogenda ku birala. But can you identify a trade and you do it? Can you plan it? That is our major idea, guys. Sagala ate ku kisusa bagamba nti ente li ne bw'oba oyagala ente eyo togiwabye, abamu ate bajja kugamba ate kati atuyita nti naye like teweetaaga kugira enough is enough ndowooza. So kyetulinze waneeno kulaba how we react here. Nandi sellinze kutuuka ano naye saagala selling on this bullish momentum. No, njagala mu next hours ku ssaawa 6 ssaawa 7 to rejecting then forming a support, like tutandika okukola rejection ni waneeno wansi, then I take a buy. Eno manya bumanya tugenda kukola new high. That is how you trade structure. Tugenda komawo mweno zone. I believe if we don't go higher kweno level now, ebyembi kutuuka eno kati bwe tutuuka ano ngenda kuba noonya sales kubanga range ebeegaziye. Oba kitegeerekeka? Okay, essaawa zino sigenda noonya sales, ngenda kuba noonya pullback mu zino level. Nga pullback eyo gyenjagala tusobola okukkirira ne tukkirira ddala mpaka eno wansi. Pullback gyenjagala nga noonya buys later mu New York session kweno level. Naye singa tugenda kweno level nga tetukoze pullback mu New York session, ngenda kuba noonya can we reject this because we have taken out this liquidity. Kiba kizibu ba market makers or taking out all liquidity levels nga tebasoose kola pullback. So if they take out together this liquidity here, gwe twakola wano nekola minor pullback nejja ne taking a liquidity together ne mabega, then ebiseera ebisinga ekomawo nekola bigger retracement. Kati ne wano kyentunuulidde, if we take out this liquidity ne tweyongerayo kijja kuba kizibu oku taking out this liquidity nga tetukoze big retracement. So I'll be looking for a sell kweno level. Naye nandyagadde tusooke tujje ngende neno ride up to this level. Guys, see you inshallah anytime, either tomorrow or anytime. Naye sharing, clicking gundi waliwo inakyayagala okwogera. Kambeeko kagambo kamu bubiri bwe ngamba abantu bano. Bannange mbalamusizza mwenna abaliko mwebale kubeerako. Mu trade bigambo bibiri byenyinza okubagamba. Ekisooka, don't rush. Topapa todduka nti buli kimu oyagala okikolera omu. Va mutendera ku mutendera ogambe nti kati simanyi ku identifying structure. Structure tojja giyigira lunaku lumu. Take your time or you go ku identifying structure or you go kuba support no resistance ng'oyambibwako videos zino Mr. Bashir zaatukolera obulungi. Kati ekyo sooka okimale okyekakasa oyiga kikola. Kati bw'okimala ekyo ogende ku kirala. Bw'okimala ekyo to rushinga, don't rush. Bw'ona rushinga kijja kukuleetera obuzibu. Koze ekyokubiri, don't waste time again. Bw'okimala bw'omaliriza n'ogamba I've learned how to identify my structure, kati genda ku kirala. Ate tobeerako ekyo omaleko budde. Like abantu, omuntu ayinza okugenda nga buli kimu akitegedde n'agenda ku demo, kati n'abeera ku demo nga takyayinako mugaso. Demo bw'eba tekyakugasa, genda wooteekeddwa okugenda awalala ofunewo reason enaakuzza at least ku demo. Kwegamba tetwetaaga nnyo kumala budde, naye ate obudde twetaaga tubumalire mu bintu ebitugasa. Pozi ekyokusatu, tetwemalira nnyo ku tradinga, kyekisembayo. Twemalire okuwakinga structure tulabe ebintu biforminga bitya. Obudde tubeere na bungi obw'okuwakinga structure, okulaba ebintu biforminga bitya. Candles ziforminga bitya, structure eforminga etya. Ekyo tukiwa obudde bungi.
kati trading yetumuwa obudde butono. Bwe tugenda okutradinga tradingire essaawa 2 ekinene ennyo, manya nti ssaawa 3 ngenze mu katale, ssaawa 5 ngenda kukavaamu, that is trading. Naye ate osobola okumala olunaku lwonna ng'oliko ku chart oli mu kuwakinga biki ebifoominga. Kati ebyo ebifoominga bw'obirireetinga ne bino ebiri mu video ssaawa zino, menta waffe byali mu tuyigiriza, kijja kukuleetera okuyiga trading okutandika olugendo bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerako. Mbaagaliza buli kimu. Let us share the stream. Let us share our videos. Let us let other people know about our stream. Tuli mu Luganda, buli kimu tukikola mu Luganda, oba wasoma oba towasoma, buli kimu kisoboka mu trading, tujja kutuuka gye tulaga. Big up. Okay. Thank you. Mukulu wamala kojja. Ebale kikwasaganya. Guys, subscribing. Labanga kana akantu kali ticked, liking a stream. Labanga osharinga, share jangu waneeno osharinge, picking a code eyo gisharingira omulala. Tomanya kiki kyayinza kubanga afunamu. Yeah. Thank you guys. Tugenda kuba tukoma waneeno leero. Hope tubaddeko ne kyetweyigiriza. See you. Kati olutalo byonna bye set up nabijjeeyo, kati simanyi wawe ngenda bizaayo. Okay. Let us meet next time. See you.